Parallelogram law of vectors, the most important law in entire intermediate physics. Let us see what it is. Parallelogram law of vectors states that if two vectors both in magnitude and direction represent the adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal present or diagonal of that parallelogram in between these two vectors. Okay, let us see first of all అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి. దిస్ లా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్. ఐపీఈ క్వశ్చన్ కూడా మనం మోస్ట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, లెట్ us see its proof first. ఓకే, మనము చూడండి, this is O, A, B and C. This is OA and OB. A bar అనుకుందాం OA ని, అండ్ OB ని B bar అనుకుందాం. ఇప్పుడు వాటి రిజల్టెంట్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్, వాటి రిజల్టెంట్ ఇచ్చేది మనకి దిస్ డయాగ్నల్. ఇది మనం ఎన్నిట్లో అప్లై చేస్తామంటే అన్నిట్లో అప్లై చేస్తాం. చూడండి, the diagonal of that parallelogram gives the resultant. Okay, సరే, జనరల్గా మనం రిజల్టెంట్ ఎట్లా రాస్తాం? R bar equals to A bar plus B bar. Now you see here OA bar and BC bar both have the same magnitude. అంతే కదా, parallelogramలో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు OA bar ఎంత అవుతుందో ఇక్కడ కూడా అంతే అవుతుంది. నా ఇప్పుడు B bar చూడండి, OB bar స్మాల్ b bar అయితే AC bar కూడా స్మాల్ b bar అవుతుంది. ఓకే, నా యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టర్స్ థీటా అని అనుకుందాము. యాంగిల్ మేడ్ బై ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్ విత్ A bar B alpha. Now coming to the construction, మనము we shall draw a perpendicular and extend OA to some other D అని అందాం. ఓకేనా, అంటే CD is perpendicular to OA or OD. Now ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ థీటా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో థీటా. వై? మనం చిన్నప్పుడు లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అంటే చాప్టర్ నేర్చుకున్నాం కదా, దాంట్లో టూ ప్యారలల్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్టెడ్ బై ట్రాన్స్వర్సల్ దెన్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఇది థీటా అయినప్పుడు ఇది కూడా థీటా అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ కాస్ థీటా? అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. వాట్ ఈస్ సైన్ థీటా? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. అంటే ఒక వెక్టర్ని మనము రిజల్యూషన్ జరిగేటప్పుడు చూడండి, అడ్జసెంట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాస్ అండ్ ఆపోజిట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సైన్ అన్నప్పుడు దిస్ బికమ్స్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ టు థీటా, దెన్ దట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ B bar ఈజ్ B bar సైన్ థీటా. అదేవిధంగా AD అనేది అడ్జసెంట్ కాంపోనెంట్ అవుతుంది, దెన్ we get it as B bar cos theta. Now ఇప్పుడు we have a big right angle triangle, that is triangle ODC. ఈ ఫిగర్ కానీ వేయగలిగాను అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రూఫ్ మనకు వచ్చేసినట్టే. ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ODC. చూడండి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ODC it is right angled at D. Whenever we have a right angle triangle, we can apply the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ఏంటి మనకి? The square of hypotenuse is equal to the చెప్పాలి sum of the squares of other two sides. Okay, that means in triangle ODC hypotenuse ఏమైతుంది మనకి? OC అవుతుంది. సరే, that is OC square equals to OD square plus DC square. Okay, hypotenuse square equals to sum of the squares of other two sides. Now what is OC? That is resultant, right? Resultant square, okay, modulus or magnitude R square అని అనుకుందాం. OD is nothing but the combination of OA and OD, right? OA and AD అన్నప్పుడు OD ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? OA ప్లస్ AD హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇవన్నిటికీ కావాలంటే బార్లు పెట్టుకోండి, అండ్ దిస్ ఈస్ DC స్క్వేర్. నా R square equals to, నేను బార్స్ ఏం పెట్టట్లేదు, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. OA is nothing but A bar, right? That means A
and AD is nothing but B cos theta whole square plus మనకి DC ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, B sin theta ఇచ్చారు, రైట్, దట్ ఈస్ B sin theta whole square. ఇప్పుడు R square equals to, this is in the form of A plus B whole square, right? A plus B whole square ఏంటి, A square B square A square plus B square plus 2AB. Yes, that is A square plus B place లో B cos theta ఉంది, B square cos square theta plus 2AB cos theta plus here if we square it we get it as B square sin square theta. Now R square equals to, from trigonometry we have the first identity. What is that first identity? Cos square theta plus sin square theta equals to 1. ఇక్కడ చూడండి B square కానీ నేను కామన్ తీసుకున్నాను అంటే cos square plus sin square, cos square plus sin square వాల్యూ ఎంత, 1. అంటే we'll get R square equals to A square. From here I am taking B square as common, then we get it as cos square theta plus sin square theta and it is 1. Now finally we got the value of resultant R equals to, ఇంకా చెప్పాలంటే modulus లో తీసుకుంటాం, under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the magnitude of resultant. ఓకేనా, ఇది magnitude of resultant in the parallelogram law of vectors. మనకి ఎక్కడ ఏ చాప్టర్లో అయినా వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ కానీ వచ్చినాయి అంటే మనం వాటి రిజల్టెంట్ కనుక్కోవడానికి we have to use this parallelogram law of vectors. Okay, now magnitude we got, మరి direction of resultant అంటే ఎంత యాంగిల్లో అది డిరెక్ట్ అయి ఉంటుంది. Let us check it out. Now here in triangle, the same triangle ODC, now tan alpha గాని మనం అప్లై చేస్తే tan theta is nothing but opposite side to theta by adjacent side to theta. అప్పుడు tan alpha అని మనం మాట్లాడితే opposite side to alpha by adjacent side to alpha. What is opposite side to alpha? DC, and adjacent side to alpha OD, or tan alpha ni manam inka maatladte DC is nothing but B bar sin theta by OD is nothing but OA plus AD. That means OA and the A and AD A plus B cos theta, even in magnitudes. Now alpha equals to, we can write it as tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta, and this is the direction of resultant in case of parallelogram law of vectors. Okay, ఇది IPE కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా JEE Mains కానివ్వండి, MSET కానివ్వండి, NEET కానివ్వండి, ఎక్కడైతే వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ మనకు వస్తాయో అక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు we use this parallelogram law of vectors compulsorily. Okay, thank you.